kushoto, kulia latiririka, maumivu moyo wa moto, nafsi ya tatarika, vilio wakubwa watoto, yowe zinasikika, wanyonge zetu changamoto, wapi zitashikika. Tutakukumbuka kwa mazuri yako. Sema baba, baba, tutakukumbuka kwa upendo wako. Kuna muda nalegea nakosa power, nasema no God no, hiso sawa. Kuna wengi tu walipaswa kwenda, unanijibu no, huyu nilimpenda. Umempenda Joni, umemchukua Joni, umetoa chatoni, so alfajiri so jioni, tukifikicha mboni kule mbele ya toni. Mungu akulaze baba mahali pema peponi. Ni machozi na uchungu, ni ghafla, ni ghafla. Asante kwa kuichenga Tanzania imara. Nena, nena ulale, ulale salama. Pumzika baba, ulale salama. Kazi umeifanya
nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana. Nilalapo na kuota wewe, niamkapo ni heri mama we. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, ninapokwenda safarini kutazama maajabu, biashara nayo makazi, sitaweza kusahau mimi mambo mema ya kwetu kabisa. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana. Nilalapo nakuota wewe, niamkapo ni heri mama we. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Tanzania, Tanzania, ninapokwenda safarini kutazama maajabu, biashara nayo makazi, sitaweza kusahau mimi mambo mema ya kwetu kabisa. Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. I wish ningemwona Magufuli, nipige magoti, nimpongeze hadharani. Yani rais wa muungano wa jamhuri, mchapakazi hachoki, anayepinga nani? Ametuvusha vikwazo, wewe nami, ona nchi anavyoijenga. Flyover za tunazo, daraja Kigamboni, airport imeshajengwa. Acha nikupongeze kwa Air Tanzania, zidi baba tuongeze, Air basi Bombardia, standard gauge tuteleze, kusafiri unasinzia. Acheni tu niwaeleze, Magufuli kapania. Bodadi Magufuli, cheza nipone, sopenda wabanecho, magumu acheni. Bodadi asa cheza nipone, jembe toka Chato, Magufuli ndo rais wa wanyonge. Aga mpole mtu wa dini hajachoka, tunashukuru. Amesame mara 70, papiko chasa yupo huru. Wa Tanzania tupewe nini, vilokufa yeka vifufua. Karudisha nidhamu serikalini, ukileta janja na tumbua. Sekta madini, umeme, maji, kero zimepungua. Elimu bure vijijini, watoto shule wanabukua. Ifikapo 2020 kura yangu wechukua. Asa tufiche ya nini, Magu uongozi anaujua. Dar es Salaam mwendo kasi, vituo vya afya kila kata. 1, 2, 3. Machinga tunachapa kazi, tena huru bila shaka. Sawa sawa. Buriki utari ameongeza, uchumi uweze panda. Serikali Dodoma inapendeza, Tanzania ya viwanda. Bodadi Magufuli, cheza nipone, penda wabanecho, magumu acheni. Bodadi asa cheza nipone, jembe toka Chato, Magufuli ndo rais wa wanyonge. Asa wote wa Tanzania tusimame imara, yani wote
Magufuli, simama imara, yani sote tusonge mbele, Tanzania tusonge mbele. Oh Mama Samia Suluhu, basi simama imara, pamoja tusonge mbele, Tanzania tusonge mbele. Baba Kasimu Majaliwa, simama imara, pamoja tusonge mbele, Tanzania tusonge mbele. Tina, ongea hapo. Can I have the mic? Okay. You have the mic. 1 2 1 2 testing. Morning, morning. Is this one? NEMC. Representative wa DG wa NEMC. Yupo. Ajitayarishe. I don't know whether the photo was here. Okay. Presentations, day 2. Okay. Ngoja ni name. Unisana? DJ? DJ? Nice music. Good morning everyone. Tunaingia siku ya pili ya proceedings zetu. This is day 2 of our proceedings. Mkutano wa 18 wa Annual Engineers Day. Delegates ambao tuko nje, tafadhali tuingie ndani sasa. We are just about to proceed. Delegates ambao tuko nje, tunaomba tuingie ndani sasa, tuanze proceedings zetu. Wale tulio nje, tafadhali tuingie ndani, tuanze proceedings. NEMC tupo? DJ twende.
Delegates ambao tuko nje. Delegates ambao tuko nje, tafadhali sana tuingie ndani sasa. Tuanze proceedings za day 2. Maengineer tulioko nje, mimi nawaona mnapiga picha. Wake hizi picha mpaka tutaishiwa. Delegates karibuni sana. Kama kawaida tuanze kujaza siti za mbele, tuende nyuma. Sio lazima ukae siti ya jana. There's no reserved seat apart from the front seats here. Maengineer tulioko nje na mimi mwenyewe niko nje, karibuni ndani. Maengineer tulioko nje, tuingie ndani sasa, tuanze. Karibu. Maengineer mko karibu na invited guests hapo. Maengineer. Karibuni, ukumbi uko huku, sio huko. Engineer, karibu engineer. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana. Ashas, karibu sasa. Njoo tuanze. Twende speed kidogo. Upange watu waanze kukaa mbele kwanza, warudi nyuma. Karibu sana engineer. Jamani, tuendeni, mnaotoka kwenye chai. Tuanze sasa. Karibuni sana. Karibuni maengineer. Sio huko, ni huku. Engineer wa CRB na kuona. Karibu sana. Unaongea sana na simu, karibu sana. Ni huku, sio huko. DJ twende. Engineer karibu, tuanze sasa, twende ndani. Nzuri sana. Karibuni sana. Na kuona wewe uingie ukumbini na Mungu anakuona. Karibu, tuingie sasa.
Asante sana DJ kwa wimbo wako mzuri sana. Very good morning to all engineers. Natumaini tumelala vizuri. Ambao tuna furaha bado tunyoshe mikono. Haya, civil engineers nyosha mkono. Mechanical engineers nyosha mkono. ICT engineers, aeronautical engineers, electrical engineers. Sijui nani anamshinda mwenzake hapa. Chemical engineers. Chemical engineers. Basi sawa, we have a very good mix of engineers here. Tunashukuru sana Mungu kwa fraternity ya engineering. Jana tuliacha presentation moja ya NEMC, kwa tutaanza nayo sasa hivi. Napenda kumuintroduce presenter ambaye ana uzoefu sana, ame climb up the ranks katika taasisi inayoitwa National Environmental Management Council, yani NEMC. Kwa miaka mingi amepata position nyingi na ana PhD ya Natural Resources Management kutoka University of Michigan, United States of America. Ana Masters of Science in Environmental and Technological Studies kutoka St. Cloud State University in the USA. Na ana BSc, bachelor's yake ni ya Chemical and Processing kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, UDSM. Na yeye ni director sasa hivi of research katika taasisi ya NEMC. Anamrepresent DG wa NEMC. Naomba tumkaribishe. Karibu sana presenter. Uko hapa. Makofi mengi. Municipalities or police enforcement. This is a revolutionary way and motion system. Presentation ya NEMC tafadhali. Ni hapa hapa.
Habari za asubuhi. Naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Dr. Mena Nijangu na nipo hapa kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, ambaye kwa sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wake alikuwepo juzi, lakini baadaye akawa amehitajika kurudi Dar es Salaam. So he's back in Dar es Salaam, but he left us to share ideas from the National Environment Management Council. So I will start my presentation with picking from what was discussed yesterday. And I will start with the expectation from the guest of honor and the leaders who spoke before us yesterday. You will see that they have expectation from engineers, that what's the role of engineers in fulfilling development agenda. And we are all aware that development agenda depends very much with the natural resources that we have, with the knowledge that we have, with the environment that we have. That's the premises that we have. And number two, there was a discussion about the fourth industrial revolution. If you see fourth industrial revolution, definitely it will have influence. It will have direct and indirect influence on industrial development, infrastructure development, the interaction between different sectors, and how we operate in this environment that we have and how we can extract the resources that we have. And also linking from that, there was also a discussion at personal level, individual level, in terms of health. Two Dr. Lemas, they are saying that how we need to protect ourselves from challenges that we are facing today from health point of view. So the question is, how can we translate individual health to environmental health? That's another premises that I picked from yesterday. The first premises that I picked yesterday is the diverse of engineers that we have and where they are operating today. We have many engineers katika levels mbalimbali. Engineer katika academics, engineers katika planning, engineers katika decision making process, engineers katika private sectors, engineer katika regulatory authorities. So you can see kwamba in almost every sector in Tanzania there are engineers. The question now is, what's the role of engineers in environmental protection, conservation, and management? I think that's the premises of the presentation that I'm going to share today. So that's just an outline of my presentation. I have a few minutes. I'll try to go fast to accommodate time that we have. So I'll just talk the role of regulatory authorities, particularly NEMC, with regard to environmental management. And I'll pick this topic that we are discussing today, that what's the role of environmental impact assessment in engineering design? We know that as engineers, the big concept is like, how do we make things happen? And how do we accommodate risk issues to ensure that we don't suffer from problems that are emanating from different projects that we are trying to supervise? So that's the basis of the presentation. So going back, NEMC was established in 1983. At that particular moment, it was just an advisory body, but it appeared that having just an advisory role wasn't that good because environmental degradation was continuing, pollution was continuing. Then there was a need for the government to see that let's give power to the National Environment Management Council, at least to facilitate proper management of the environment in council. That's when we had the environmental legislation in 2004, what they call it EMA, and that gave power and enforcement power. But the purpose is to ensure that people are complying. We are expecting that for instance, najua wengi mnaendesha magari, na expectation tunapoendesha magari ni kwamba traffic wasinge kuwepo kama tungekuwa na voluntary compliance. Kwa nini tuwe na traffic kama tunazijua sheria zote? So the same applies to sheria za nini?
za mazingira, kwamba why do we have NEMC kama people will just comply on their own? So the problem is, kama zilivyo sheria zingine, mwanadamu ameumbwa kwa nature kwamba kuna wale wachache watatii sheria bila shuruti, kuna majority wanaangalia upepo, na kuna kundi jingine la wachache lakini ambao ni wagumu kuzingatia sheria zilizopo. Ndio maana yake kuna regulatory authorities, NEMC ikiwa mmoja wapo, kuhakikisha kwamba advocacy ya masuala ya mazingira inakuwepo, lakini pia kwa wale ambao hawatii sheria nao wanapewa taratibu za kutii sheria. Kwa hiyo NEMC ilianzishwa kwa kuwa na malengo makuu manne, lakini ingawa malengo yako mengi, kwamba kuhakikisha compliance, lakini pia kuhakikisha kwamba wale ambao hawa comply kuna enforcement action za kuchange behavior zao ili wa comply. Lakini pia ni kujaribu kuona kwamba precautionary principle, kwamba kwa nini kabla watu hawajafanya vitu vyao ambavyo vinaweza kuwa na athari za mazingira, why can they do like environmental impact assessment to ensure that the project that we are creating do not have adverse impact, or even if they have adverse impact, we have like mitigation measures to ensure that those impacts are addressed. Lakini katika swala la environmental management, we are quite sure that we need to engage everybody kama sheria inavyosema au kama katiba ya nchi inavyosema. Lakini we need also to develop plans to accommodate issues ambazo zinakuja tunavyoendelea. You can see now in this like framework that is called Institutional Framework for Environmental Management in the country according to the Environmental Management Act of 2004. Why are the environmental issues appearing at the Vice President's office? Simple. We know kwamba masuala ya mazingira ni masuala mtambuka. That's why they felt kwamba maybe it's easy for these issues to be placed at the level of the president to ensure that everybody is aware and they take necessary measures. And you see also that every sector has a role in fulfilling environmental requirement in the country. And if you see this institutional framework, utaona kwamba maengineer katika section zote hizi, we are there. The question is, sisi katika role zetu tumefanya nini? Hilo nafikiri ndio swali kubwa la kujiuliza. Kwenye sectors tupo, private sectors tupo, lakini je, tumefulfill the requirement za mazingira? Nafikiri ndio swali la msingi ambalo tunatakiwa tujiulize. So that's a institutional framework, lakini utakuta kuna policy, kuna legislation, kuna regulations. Lakini you can see kwamba despite all those things, you will see as of today, utaenda kwenye maeneo utakuta kuna pollution za maji, kuna pollution za oil spill, kuna pollution za hewa. Na utakuta hata hizi facilities kuna engineers wanao operate katika hizo facilities, but they are waiting for engineers from NEMC to come to say that what are you doing here. But at this particular places there are engineers ambao tumejifunza scrubbers, design ya scrubbers, design the wastewater treatment system, but you are finding things are operating like that. Sasa ni nini ambacho tunakitarajia? Tuna operate katika water, air, soil, lakini pia kuna flora na fauna. Lakini je, tunafanyaje ili kuhakikisha kwamba hayo mazingira they are safe? Ndio maana kukaja na concept ya environmental impact assessment. The question again here is that how is this concept being fulfilled katika projects ambazo tunazisimamia leo? Sasa ni kwamba we have these principles ambazo kwa namna moja au nyingine zimewekwa ili kuguide hii process ya environmental management. Na ukiangalia design zote mtu anapofanya design maana yake imeaccommodate precautionary principle. Tuna hizo safety factors ambazo tunazitumia katika design. Polluters pay principle. Mtu amepollute, responsibility yake katika pollution au harm aliyoicause ni nini? Producer extended responsibility, kwamba wewe umezalisha hizi chupa za maji zinatumika hapa, mwisho wa siku zinakuwa disposed haphazardly. Nani anatakiwa achukue hii responsibility? Sisi tumekunywa maji and we are just like that. Lakini je, public participation, how do we engage public katika kuaddress matatizo ya mazingira? And mwisho wa siku ni kwamba tunatumia hii BAT au best available technology or techniques to address environmental challenges that we are facing today. Ecosystem integrity, we depend highly on the ecosystem integrity. What's the role? What do we do to ensure that we have intact ecosystem integrity to continue to survive in this planet? So you will see kwamba by the end of the day, in order to accommodate all this principle, at least if one
complies with the environmental impact assessment to some extent, we'll be able to fulfill all these principles that have been stipulated in the Environmental Management Act of 2004. You can see the previous late President, Dr. John Pombe Magufuli, mentioned at one point that people from Lake Zone are suffering from this cancer, that is mainly be associated with mining activities or maybe pesticides katika mashamba ya pamba na vitu kama hivyo. Sasa, I have mentioned about those principles. For the sake of time, I will just go fast in the other slides. I have mentioned about those. I have mentioned about the need to engage public participation. Hizo nimezitaja, sihitaji kutumia muda mwingi hapo. So, I have mentioned kwamba katika matarajio ya nchi kwamba tunapofikia middle income economy, lakini pia tunakumbana na fourth industrial revolution, intensity ya industries itaongezeka, infrastructure development itaongezeka. Implication yake kwenye mazingira ni nini? Ukiwa na intensity ya industries, ukiwa na intensity ya infrastructure development, maana yake environment ita play great role kutoa natural resources kwa ajili ya kufeed kwenye industries, but at the same time infrastructure development kutakuwa na interaction kubwa ya mazingira. Sasa the question is, kutakuwa na degradation kwa kiasi kikubwa, lakini kutakuwa na waste nyingi ambazo zitakuwa generated. Sasa point kubwa itakayotakiwa hapo ni kwamba how do we accommodate kama sisi kuensure kwamba kuna sustainable development. Maana yake you can have good economy, lakini if you have many people suffering, then your economy is of no use. Na kitu kama kingine hicho kwamba kuna point kubwa ambayo watu wamekuwa wanaijadili kwamba mtu anajua kwamba ana generate waste, anaziacha, au mwingine anasema kwamba mimi waste yangu nitaitupa kwenye storm water drainage system, au mwingine anasema mimi nitamwaga kwenye mabwawa ya maji taka ya DAWASA. Sasa responsibility yake katika waste hiyo, au mwisho wa siku maji yakiingia kwenye vyanzo vya maji, athari zake ni nini? Maana yake hajachukua ile responsibility ya extended responsibility, au hata ile justice hajaitendea haki. Kwamba wewe unajua kabisa kwamba maji haya yanayoenda kwenye storm water ni safi na watu wanaashumu ni safi. Wengine wanaoga, wanafanya nini? Lakini mtu ana kiwanda, kwa benefit anazozipata anaamua tu atiririshe maji kwenye storm water drainage system. Au mifumo ya DAWASA inawekewa maji ya viwanda ambayo hai-accommodate chemicals, kiasi kwamba ile mifumo haifanyi kazi inavyokidhi mahitaji. Kwa hiyo kunakuwa na vitu kama hivyo. Sasa utakuta kwamba kwa mara nyingi kumekuwa na swala la umuhimu wa kuwa na EIA. Na hili limeleta msuguano mkubwa sana kati ya development na environmental protection. They are seen as conflicting interests. Is it true kwamba environmental protection should be conflicting with development ideas? Na katika sphere zetu hata za kiutendaji, za kisiasa na nini, utakuta kwamba NEMC wanachelewesha vibali vya mazingira, lakini na sisi NEMC tunaonekana kama tree huggers. We just are there to protect the environment for no reason, wakati tunasimamia sheria ile ile ya mazingira ambayo imewekwa na nchi hii kulinda mazingira yetu kwa vizazi hivi na vizazi vijavyo. Lakini utaona kwamba mtu akizisoma faida za EIA ataona kabisa kwamba zinajaribu kuiweka nchi katika mazingira safi na salama, na kuhakikisha kwamba tutaendelea kuwa na matumizi sahihi ya rasilimali zetu kwa maendeleo endelevu. Lakini pia inakupa opportunity kama engineer kwamba you want to design something. Do you need to use like a wet process or do you need to use a dry process? If I use wet process, that means I have a lot of wastewater. If I have wastewater, what do I need to do to ensure kwamba ile wastewater haichafui vyanzo vya maji? If I have a dry process, maybe it's going to give emissions ambazo zitachafua hewa. What do I need to use to ensure that emissions are not polluting the environment? So utaziona kwamba EIA is there to help development na hata kupunguza gharama za investment kama ikiwa imefanywa vizuri. Lakini inamsaidia waziri mwenye dhamana kutoa decision kwamba katika eneo hili, at this particular moment I'm supposed to give the permit to operate the industry or a project. Kwa hiyo lakini mwisho wa siku tukubaliane kwamba kama watu mmesoma hizi kumbukumbu za environmental toxicology kubwa ambazo zimetokea duniani kama Minamata, Bhopal, India,
hata hapa Tanzania Nosmara na wapi, mtaona kwamba kama hizi principles za EIA zingekuwa zimekuwa accommodated na embraced, haya matatizo ambayo tunayaface today yasingekuwa makubwa, au tusingekuwa na wagonjwa wengi ambao wamelazwa Ocean Roads kutokana na matatizo ya cancer zinazotokana na matatizo ya kimazingira. Sasa je, sisi kama engineers, na the tricky part is kuna engineers ambao wana operate katika private sectors, ma consultant, hata kwenye regulatory authorities zingine nje na NEMC, nao wanasahau ile role yao ya kuwa engineers ku support environmental programs. They can bring documents ambazo wanasema bwana, huko ninatakiwa hii document itoke haraka, lakini component za engineering ambazo inatakiwa zi address matatizo ya kimazingira unazikuta hazipo. So you wonder kwamba as engineers, can we not balance the two, kwamba vitu viendelee lakini vime account kwa masuala ya kimazingira, au tunaweza tukaassume tu kwamba NEMC ambayo ina maengineer kama 20 wanaweza waka-accommodate matatizo ya nchi nzima ya mazingira? It's not possible. Lakini I believe kwamba, kwa mfano, we were hearing yesterday kwamba engineers tu ambao wako registered 32,000, kama kila mmoja angeplay role katika kuaddress matatizo ya kimazingira, ni nini kingetokea? So all these are the benefits of EIA, but in particular nataka nikave kitu kimoja ambacho kina signify au kinaonesha importance ya EIA case study ambayo kama baraza liliona nchi hii. Lakini kwenu najua maengineers wengi mnaoperate katika spheres nyingi, nafikiri niwaambie tu kwamba ni nini ambacho baraza kwa siku ambazo tumeona kwa haraka. Ni kwa nini kumekuwa na discussion ya kwamba miradi inayokuwa submitted ya EIA inachelewa au haichelewi, au NEMC inaonekana kuna delay au kuna nini yani? Kwa upande wetu we know kwamba kuna issues ambazo zilikuwa ni za technically ambazo zilibidi ziwe addressed. Lakini je, what are the issues ambazo tunaziobserve kwenye documents ambazo zinakuwa submitted na wataalamu mwelekezi ambao kunakuta na wengine is true hata ni ma engineers? Tukubaliane kwamba as of today, licha ya kwamba sheria imekuwepo since 2004, bado watu wana claim kwamba they are not aware of the existing legislation ambayo ina govern masuala ya mazingira nchini. You can imagine. Lakini shuleni tunasoma, tunaajiriwa kwenye hizi taasisi, lakini ukienda kwa mwajiriwa anasema kwamba I'm not aware with what you are talking about, ingawa tumesoma shuleni na kila siku tunadili na vitu kama hivi. Halafu EIA ni kitu ambacho kiwe embrace na mwekezaji. Sasa unakuta mwekezaji anaiachia EIA kama ni kwa benefit ya NEMC au benefit ya consultant na expert. Kwa hiyo anachosubiria yeye tu aone nini? Cheti. Anataka aone cheti ili kimsaidie kupata loan na kimsaidie kupata mikopo kutoka benki na vitu kama hivyo, lakini haja embrace kwamba ile EIA ni kwa faida yake mwenyewe. So you are finding also environmental experts ambao wana role kubwa sana ya kusaidia kutengeneza document ambazo zimekaa vizuri au mradi uwe endelevu. Unakuta document haikukava vitu ambavyo ni muhimu. Unakuta mradi unahusisha maji lakini hakuna hydrological studies. Mradi unahitaji geotechnical studies, mradi unaletwa pale hauna geotechnical studies, lakini unaambiwa NEMC umechelewesha nini mradi. Lakini unajua kwamba mwisho wa siku ukiruhusu huo mradi au kaenda ukawa approved, pale kutatokea nini? Shida. So those are the issues ambazo NEMC kwa sababu nobody is inside, they will just see it from the outside kwamba we are delaying the process, kwa sababu kinachoonekana mwisho wa siku ni delaying of the submission of the issuance of the certificate. Sasa lakini pia kwamba hizi documents zinatakiwa zipelekwe kwenye regulatory authorities zingine watoe comments. Kwa mfano mipango miji, watu labda wa maji na nini, kila mmoja anatakiwa atoe comment yake. So the expectation ni kwamba you need those comments ili mradi upelekwe mbele. You don't get those comments. Kwa hiyo inabakia NEMC sasa kuanza kustruggle kutafuta taarifa ili kuhakikisha kwamba what I'm getting is correct for me to submit this document to the minister responsible for environment for issuance of the certificate. It's not that easy. So on NEMC's side, ni nini ambacho kimefacilitate kuhakikisha kwamba watu wanajua ni wapi kuna mkwamo? Kuna online registration ya miradi yote inayosajiliwa. Kwa nini? Kwa EIA. Na hii inasaidia nini? Kwamba wewe popote pale you can register your project, you can understand the stage in which your project is, and you can tell kwamba now project yako iko kwa NEMC, iko kwa consultant, iko kwa VPO kwa ajili ya approve ya certificate. Sasa angalieni tu figure ya pale kwamba hiyo ni miradi kutokea mwaka jana online registration ilivyoanza 1625 projects mpaka August this year. You can see kwamba status of project miradi 630 hiyo ilikuwa kwa consultant na kwa experts na kwa mwekezaji, lakini miradi iliyokuwa NEMC ni miradi 334 na miradi michache iko VPO kwa ajili ya kutoa cheti.
lakini unaweza kukuta kundi lile la 630, chukulia tu watu 10 kwenye kundi la 630, they are complaining kwamba projects zimekuwa delayed. Lawama yote inakwenda wapi? NEMC. Lakini advantage nyingine ambayo imekuwepo ni kwamba miradi imegawanywa sasa hivi. Kuna A ambayo those are the big projects, kuna B1 angawa inaweza kuwa kwenye margin, either inatakiwa full EIA au small EIA kutokana na nature ya projects. Kwa hiyo hivi yote ni kujaribu kuweka transparency katika miradi ambayo inakuwa submitted NEMC, kuhakikisha kwamba tuna fulfill hizo requirements za facilitate development but ensure also kwamba swala la mazingira limezingatiwa. Na malizia slide sasa kwa case study ya muhimu wa kuincorporate masuala ya mazingira katika miradi tulionayo na role ya engineers kuhakikisha kwamba wana balance development and at the same time environmental management. We know about Lower Kihans hydropower project. Nataka hata tu highlight umuhimu wa masuala ya mazingira hata kwenye mradi mkubwa ambao wanaosimamia huu wa Julius Nyerere hydropower project, hata kwenye miradi mikubwa ambayo Mheshimiwa Waziri jana aliitaja hapa kwamba kama hakutakuwa na role kubwa ya engineers kuhakikisha masuala ya mazingira yamekuwa accommodated, tutafeli. Tutafeli kwa sababu gani? We are investing about 6 trillion or more than 7 trillion money kwenye mradi wa Julius Nyerere. Sasa kama hatutaangalia flows za sediments, maana yake bwawa tumetarajia lifanye kazi, lifeed industrial development, maana yake we cannot achieve that. Sasa ni role ya nani? Ni role ya NEMC au ni role ya TANESCO au ni role ya engineers katika maeneo yetu mbalimbali? Sasa chukulieni mfano huu wa Lower Kihans. Huu ni mradi ambao ulianzishwa kwenye mto Kihans na lengo ilikuwa ni kugenerate 3 megawatts kwa kuwa na turbines 5. Lakini kungekuwa na turbines 5 maana yake tulihitaji kiasi cha maji kama 41 meters cubed per second kama zingekuwa ni turbine ngapi? 5. Lakini mwisho wa siku ikaonekana zitaoperate turbines 3. Na ukubwa wa bwawa ukawa ndio kama hilo 825 na surface area ndio kama hiyo hapo ambayo inaonekana hapo. Sije hapo. 26 hectares. Sasa maana yake ilikuwa ni nini? Ili ugenerate power you need water. Si ndio? Hii ni kesi ambayo utaona Ethiopia na Misri. Ule msuguano ni mkubwa kwamba una divert maji, mwisho wa siku maji ambayo yalitakiwa yaende Egypt yatafungwa. Nitajitahidi nimalizie slide chache. Mnaona? Lakini sasa sio swala la nchi na nchi. Kwenye mto huu umesababisha viumbe wengine downstream na watu kule downstream wa survive. Sasa TANESCO ukichukua maji yote kwenye mto, vile viumbe ambao wamesurvive kule kwa miaka yote ile, how will they survive? Je, ni nini ambacho kingesaidia kuhakikisha kuna balance ya maji yanayoenda kwenye project na maji ambayo yanabaki kwenye mto, kuhakikisha sustainability ya viumbe ambao wapo kwenye ule mto? Sasa utaona kwamba hata mwanzo ikakubalika kwamba kwa nini maana maji yaliyotakiwa kubaki kwenye mto ikaonekana yabaki 7 meters per second. TANESCO akasema tukiwaachia maji yabaki kwenye mto, maana yake maji tunayotakiwa tugenerate umeme hayatafanya nini? Hayatatosha. Lakini kumbe studies za awali hata sheria ilikuwa haijaja hiyo sheria ya 2004 ilikuwa haijaja. Matokeo yake kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni kwamba hakukuwa na studies maalum za kuainisha kule downstream kulikuwa na vitu gani, au yale maji ya mto Kihansi yalikuwa yanasababisha survival ya viumbe katika baadhi ya maeneo ambao wale viumbe wanategemeana maji yanavyodondoka, ile mist kama mliwasikia Kihansi toad, ile mist ndio inawafanya wao wa survive. Na yule ni endemic. Hatuna kiumbe mwingine yote duniani kote except Kihansi, na yeye anataka yale maji yanapogonga ile mist ndio inamfanya anafanya nini? Ana survive. Na huyo Kihansi toad ni tofauti na viumbe wengine, ni chura lakini anadhaa, hatagi nini? Hatagi mayai. Sasa kilichotokea ni nini? Mtaona kwamba kwa kuwa hakukuwa na studies maalum wakati mradi unaanzishwa, maana yake impacts za mradi zilikuwa kubwa kwa ekolojia ya eneo lile. We were losing all this Kihansi toad, na mpaka ikalazimu kuwachukua baadhi ya wachache waliokuwa wamebaki kuwapeleka mpaka Ohio, wakacreate mazingira ya mist ili kusudi waendelee kuzaliwa. Huyo ndo Kihansi toad kama watu hamjamuona. Hapo amekuzwa tu, sio ni wadogo sana. Sasa ni nini ambacho kilikuwa observed?
Kama ambavyo nimesema awali kwamba preliminary assessment ilifanyika 1996 lakini haikuwa kubwa kwa kiasi cha kujiridhisha ni nini kitatokea, ambapo ilisababisha kwamba TANESCO waseme mkiacha maji yakaendelea kuflow 7 to 7.57 tutakosa maji ya kuzalisha umeme. Unaona? Lakini mwisho wa siku sasa wakasema no. Baada ya baseline studies kuwa established na studies mpya ikafanyika kuestablish kwamba hii ekolojia ya downstream inaweza ikaboreshwa vipi wale viumbe wa survive, ndio ikakubalika sasa kwamba kwa turbines zile 3 water use permit ikatolewa kusudi wale wachukue maji 24.9 meter cubed per second, lakini maji yanayotakiwa kubaki mto yawe ni 1.5 mpaka 2 meter cubed per second, but at the same time creating the same conditions ambazo zilikuwa zinakuwa caused na natural system. Maji yalikuwa na pressure kubwa, ndio maana mist ilifanya nini? Ilikuwepo, si ndio? Lakini kwa kucreate sasa artificial system za kucreate mist ndio ikasababisha wale viumbe waendelee kusurvive. Lakini sasa trick inakuja hivi kwamba unaweza ukaoperate na hii artificial system for how many years na who is responsible. Sasa ndio maana yake balance ya economy na development. Sasa ni nini katika kuconclude kuhusiana na hii case study ya Kihans? Kwamba environmental assessment done in 1992 haikuwa comprehensive enough, lakini ikapelekea studies zingine zifanyike ili kuestablish ni mazingira gani yataendelea kusustain viumbe ambao walikuwa downstream, na ndicho kilichofanyika kuhakikisha kwamba hata hawa Kihans stores wanaendelea kuwepo katika maeneo hayo. Kwa hiyo sasa hivi ukienda kule Kihans mradi unaendelea, lakini kuna artificial mist generation ambayo sijui sustainability yake itakuwa ni ya muda gani. Sasa kwa kuconclude ni kwamba nilitaka niseme hivi, engineers tuna operate katika roles mbalimbali mpaka kwenye decision making process. Kuna wakuu wa mikoa tuliambiwa, kuna mawaziri, kuna mkuu hapa yuko East African Community anajua hata mradi tu wa ECOP ambao ulitaka ku create conflict za social. Maana yake role ya engineers katika kuhakikisha vitu vyote vinafanyika kwa umakini ni muhimu sana. Lakini ni nini ambacho tukikifanya kwa kuzingatia EIA ni kwamba utaweza kupata alternative design, alternative location, routing, demand, activities. You will have different options to create mazingira ambayo utabalance development na environmental conservation. Lakini tujiulize sasa kwamba je, NEMC kama NEMC by its own, can it do it in absence of you guys like engineers in every sector that you are operating? And how can you support NEMC and the other regulatory bodies katika environmental management for recognizing that environment haina mtetezi except wale watu wachache ambao wataona kuna umuhimu wa mazingira yafanye nini? Yalindwe. Kwa hiyo mimi nataka tu ni wa challenge engineers katika roles zetu, katika sectors tulizonazo, tujaribu kuona kwamba kwa shughuli tunazozifanya tunatoa mchango gani ukifanya nchi iwe ni endelevu, na kuhakikisha kwamba hata kile kiapo tulichokula jana, tumekula kiapo, na kula kiapo maana yake tu design vitu vizuri ambavyo havitakuwa pollute environment au havitasababisha matatizo ya kimazingira nchini. Kwa hiyo nawashukuruni sana kwa fursa hii, waandaaji pia nawashukuru sana. Asanteni kwa kutuwezesha kushiriki katika mkutano huu. Asante sana. Makofi mengi kwa presenter wa NEMC ambaye amepresent kwa niaba ya DG wa NEMC. Asante sana. Sasa tunaingia session ndogo ya exhibitors ambao watakuja ku display products zao hapa kwa ufupi sana, 3 minutes. Tunaanza na representative wa Noble Engineering. Noble Engineering, please come forward.
Habari za asubuhi, waheshimiwa mlioko hapa, itifaki imezingatiwa. Mimi naitwa Nasir Yusuf Abdalla, ni mwenyekiti wa kampuni ya Nobo, na tumekuja kwenu leo kutangaza teknolojia mpya ya upimaji ambayo inarahisisha kulinda miundombinu na wakati huo huo ikituondolea gharama kubwa za ujenzi wa mizani. Kwa hiyo pamoja na mimi nimeambatana na associate wangu kutoka Sestel ambao ndio kwa pamoja tunakuja kuintroduce teknolojia hii Tanzania na East Africa kwa ujumla. Alongside yuko Bwana Matt Jazz ambaye sasa yeye ndio mtaalamu wetu na atakuwepo nchini hapa kwa kipindi cha karibu miezi mitatu tukiendelea kutangaza concept ya Weigh in Motion. Na ningewasihi sana wale wenzetu wa TANROADS, TARURA na hata na wizara tuweze kuiangalia kwa makini. Asanteni sana, kazi iendelee. Good morning. Hello. Dear audience, my name is Matthias, and I would like to present you a bridge weigh in motion technology. It's called CVIM. Okay. Okay. CVIM is an innovative solution for weighing heavy vehicles in a free-flow traffic, which collects real-time data on gross weight, axle loads, axle distances, speed, vehicle class, and identifies the true behavior of the bridge. Technology is more than 20 years on a global market with many references. CVIM is used in Asia, South America, North America, and in Europe. The system itself is economical, cost-effective, it's portable, and uses the existing bridge for the installation and bridge for the weighing platform. It's quick to install, it's accurate, and can be upgraded with the other technologies like automatic license plate recognition, traffic counters, overview cameras, ERs, and variable message sign. Why do we need CVIM? Because overloaded heavy vehicles are damaging infrastructure and with this impacting the safety. It's quick and easy installation and no structural damage to the bridge is made. Comparing to other technologies, CVIM is very cost-effective and can result in huge savings, especially if comparing to other, let's say, other technologies like RoadWIM, where you need to drill the pavement to install the sensors, there are roadblocks, and it's costly maintenance. Or, for example, weighbridge station, where is expensive technology, large area needed, and it's slow weighing procedure. Our clients